topic of arrhythmia and antiarrhythmic agents. We'll try to cover them in the coming couple of hours. The question 1, a 45-year-old male who has persistent atrial flutter undergoes radiofrequency ablation. During the second application of energy and during ablation, the flutter is terminated. What would you consider a satisfactory endpoint for this procedure? A, termination of the flutter is satisfactory. B, bidirectional block across the isthmus should be demonstrated. C, rapid atrial pacing should be performed to induce a flutter. D, additional RF lesion should be delivered near the CS ostium. يعني ده عيان ممكن نبتدي البول. ده عيان عملنا له عنده atrial flutter واحنا بنعمل له RF. الفلاتر terminated. فهل نوقف كده ولا في حاجة إضافية محتاجين نعملها؟ هندي 30 seconds بس يا ثابت، اوكي؟ تمام كده؟ جود. هو مش كتير اشتركوا، نحاول نبقى more interactive please in the coming questions. لكن معظم الناس جابت الإجابة الصح إن الإجابة الصح إن هي B. Bidirectional block across the isthmus should be the end point. Should be demonstrated. ليه؟ احنا اما بنيجي نعمل ablation لatrial flutter, transient isthmus block during RF application may terminate atrial flutter, but a complete and permanent block across the isthmus is essential for cure. Bidirectional block across the isthmus should be demonstrated by pacing from the low lateral right atrium and from CS. لو بصينا هنا في الرسمه هنلاقي دي السايكل السيركت بتاعه الاتريال فلاتر. الاتريال فلاتر typical atrial flutter بيمشي في الحته دي، ده الكيفو ترايكاسبيد اسمس ما بين الاوبننج بتاع الاي في سي والترايكاسبيد فالف. احنا هنا فاتحين الترايكاسبيد فالف كده باصين عليه من قدام. And that's where we apply ال RF energy ما بين الترايكاسبيد او ما بين الرايت فنتريكل والاي في سي في الحته اللي اسمها الكيفو ترايكاسبيد اسمس. ممكن واحنا بنعمل RF يحصل transient termination للاتريال فلاتر، لكن ده مش معناه انه مش هيرجع تاني. طب ايه الدليل الاكيد انه مش هيرجع تاني؟ ان احنا هنعمل حاجه اسمها demonstrate bidirectional block across السي تي اي او الكيفو ترايكاسبيد اسمس. يعني ايه bidirectional block؟ يعني نعمل pacing من السي اس ونتاكد ان البيسنج بتاع السي اس ده ما بيوصلش للرايت اتريم دايركتلي عن طريق السي تي اي، محتاج يلف كل دوت عشان يوصل للرايت اتريم، او نعمل بيسنج من اللور بارت اوف ذا رايت اتريم ونشوف هتوصل للسي اس ازاي. هل هتوصل بسرعه دايركتلي اكروس السي تي اي ولا هتحتاج تلف كل ده عشان توصل للكوروناري ساينس؟ ده اسمه باي دايركشنال بلوك. Question 2. A 15-year-old female fainted in a physician's office while the blood was being drawn. يعني كانت بتسحب عينة الدم فأغمى عليها. There is no previous history of syncope. ما عندهاش syncope قبل كده. Chest pain or palpitation. ECG rhythm strip recorded in the physician's office is shown. The rhythm strip. What will be your recommendation? A. Consider EP study and RF ablation. B. Begin procainamide. C. Begin metoprolol. D. Reassure the patient. Start the time. Sorry وريت كل إجابة. طيب والتايمر شغال كده، أنا هجايد يو ثرو the tracing. عندنا هنا beat to beat variability. 1 beat شكلها QRS complex شكله narrow. ال PR interval is normal. DP wave ده ال PR interval. هو باين الكورسر ولا؟ باين يا دكتور ايمن. والQRS complex is narrow. هنا ال P wave وال PR interval تقريبا مش موجود، وفي ال QRS complex شكله وايد، وفي اوله حاجه ويف كده في اوله اللي هي دلتا ويف. بعد كده الدلتا ويف دي بتختفي وهكذا. طيب برضو الناس اللي جاوبت معظمها جاوبوا الاجابه الصح، ان العينه دي عندها intermittent pre-excitation، وهتبقى الاجابه الصحيحه is to reassure the patient.
In asymptomatic patients with pre-excitations, most patients with asymptomatic WPW will go through life without any clinical events related to their ventricular pre-excitation. دي عيانة قاعدة في المستشفى بتسحب عين الدم لسبب من الأسباب وفجأة أغمى عليها غالبا افيجال ابيزود ملاش أي علاقة باللي حصل. Sudden cardiac death secondary to pre-excited AF that conducts rapidly through the ventricle over the pathway resulting in VF. دي أخطر حاجة احنا خايفين منها في عيانة ما عندهاش سينكوبي قبل كده، ما عندهاش palpitation، ما عندهاش أي حاجة. The risk of cardiac arrest أو VF has been estimated to be 2.5 per 1,000 person years. ده هنا الاي سي جي اللي باين، قلنا ديت هنا ما فيش بري اكسايتيشن، هنا في، هنا ما فيش، هنا في، هنا ما فيش، هنا في، وهكذا. مش هقرا كل سلايد دوت، لكن دوت clinical and electrophysiological features associated with an increased risk of sudden cardiac death. اخر بوينت فيها intermittent loss of pre-excitation on a resting ECG او ambulatory monitor يعني on a Holter has been associated with accessory pathway with longer refractory period and has been accepted as a credible risk stratification tool. يعني العيانين دول بدل ما بيجي لهمش palpitation ولا syncope مش هنعتبر ان الاكسسوري باثواي دوت بينكريز الريسك اوف sudden cardiac death، فمش هنعمل لهم حاجه. وكده كده هم اسيمتوماتيك فمش هنعمل لهم حاجه. والعيانه السينكوبي اللي جالها ما كانش بسبب ولا بري اكسايتد اف ولا بسبب الاي في ار تي، والدليل على كده الاي سي جي ريكوردد كان ساينس ريزم في intermittent pre-excitation. Question 3. Which of the following statements about the use of adenosine in the management of cardiac arrhythmia is not correct? A. Adenosine administration aids in the diagnosis of wide QRS complex tachycardia. B. Slow peripheral intravenous administration of 6 to 12 milligram of adenosine terminates as VT involving the AV node. C. Patients with heart transplant demonstrate an exaggerated response to adenosine. D. Adenosine may be ineffective in patients who have recently consumed caffeine. E. Flushing, dyspnea, and chest pressure are common side effects of adenosine. Start. Okay, 30 seconds. معظم الناس جابوا الإجابة الصح إن هو B. Slow peripheral intravenous administration. هي بتعمل، هي دي الإجابة not correct. دي الإجابة الغلط. Injection should be as opposed with immediate saline flush. Large veins are likely to deliver more effective drug concentration. Dosing should be incremental, starting at 6 milligram in adults, followed by 12 milligram. An 18 milligram dose should then be considered, taking into account tolerability of side effects in individual patients. Adenosine has a very short plasma half-life due to enzymatic deamination being achieved in seconds, with end organ clinical effects completed within 20 to 30 seconds. Thus, a repeat administration is safe within 1 minute of the last dose. يبقى الإجابة غلط، إن هو should not be delivered slowly, it should be a rapid bolus with immediate saline flush. سؤال تاني على الأدينوزين. An 18-year-old male patient with paroxysmal palpitation, adenosine 12 milligram bolus injection was performed to evaluate the suspicion of pre-excitation on the ECG. The adenosine injection in this particular patient is associated with A. AV nodal block due to adenosine. B. Accessory pathway conduction block due to adenosine. C. Both. D. None. Start the timer. صح، معظم الناس جاوبوا الإجابة الصح إن هي C. Both. The adenosine injection associated with both blockade in the AV node and the accessory pathway.
the initial beat اللي هي الاولانيه ديت فيها slight pre-excitation، وعندها pre-excitation ابتدى يزيد بالذات عند beat 3 which is maximally pre-excited. ده معناه ان حصل AV nodal block، وان الكوندكشن هنا كان بيحصل عن طريق accessory pathway. بعد كده جالنا هنا 1 2 3 4 beats which were blocked كمان، الاكسسوري باثواي كمان بقى بلوكت، فهنا الاي في نود بلوك، هنا الاكسسوري باثواي والاي في نود بلوك، وده استمر هنا وهنا وهنا، وفي النهايه الاي في نود رجعت الاول ابتدت تكوندكت، واضح بي، بعد كده في بي ار انترفال وكيو ار اس، هنا في اكسسوري باثواي بلوك استمر بقيه التريسنج. Question 5. Reentry is the underlying mechanism of the following SVT except AVNRT, behind tachycardia, multifocal atrial tachycardia, deep permanent junctional reciprocating tachycardia. Start the timer. ده سؤال سهل حتى من اسمها باين نوع التاكيكارديا اللي مش رينترنت. الاولانيه AV nodal reentrant، الاخيره permanent junctional reciprocating tachycardia. المايند tachycardia is a form of AV reentrant tachycardia. وC is multifocal atrial tachycardia. multifocal atrial tachycardia. focal. صح، الإجابة اللي معظم الناس جاوبتها إن multifocal atrial tachycardia is not a reentrant tachycardia, it's a focal tachycardia. معلش يا مانويل، الابريفيشنز ديت انا واحده من الناس اللي ما لهمش في الاي بي اس ولا في الالكتروفيسيولوجي. اخر حاجه دي از وات؟ Permanent form of junctional reentrant tachycardia PJRT. اوكي. دكتورة وفاء ازاي حضرتك؟ ازيك يا ايمانويل؟ الحمد لله بخير. مستمتعه بالدرس بتاع الكهرباء بتاع بالليل ده. Thank you. يبقى الإجابة كانت المالتيفوكال atrial tachycardia is not a reentrant tachycardia. الإلكتروفيسيولوجيك mechanism of atrial of arrhythmia عموما بتتقسم لنوعين كبار: disorders of impulse generation non-reentrant أو focal. ديت بتبقى سببها حاجة من الاثنين، يا إما الابنورمال automaticity أو triggered activity. This includes sinus tachycardia, focal أو multifocal atrial tachycardia والfocal junctional tachycardia. الميكانيزم الثاني اللي هو الري-entry، يبقى قلنا الميكانيزم الاولاني كان disorders of impulse generation، الميكانيزم الثاني هو الري-entry. The arrhythmia arise when myocardial regions activated later in propagation re-excite regions that have already recovered excitability، وهبين سلايد عن الموضوع ده كمان شويه في السؤال اللي جاي. This includes AVNRT, AVRT, or macro reentrant atrial tachycardia including atrial flutter. Right. The case. A 57-year-old patient with type 2 diabetes, hypertension, presents to the emergency department with an episode of heart racing that started 20 minutes earlier. يعني جاله palpitation بقالها 20 minutes. The patient has reported similar episodes in the past months. This lasted for a few minutes, بس دي طولت شوية. The episode is associated with dizziness, weakness, dyspnea. However, there is no chest pain. The patient had a myocardial infarction 2 years ago and he received thrombolytic therapy. On examination, the patient is sweaty, distressed, his pulse is 140 beats per minute, his blood pressure is 80/40. وده منظر الاي سي جي بتاعه. هنبص على السؤال ونرجع تاني للاي سي جي. The most likely diagnosis is A. Supraventricular tachycardia with aberrancy, B. Supraventricular tachycardia with pre-excitation, C. Ventricular tachycardia, D. artifacts. يعني هل دي SVT with aberrancy ولا VT؟ باختصار كده اكيد هي مش artifact. خلي بالكم العيان ده جاي ده 57 سنه، diabetic hypertensive previous myocardial infarction وجاي wide complex tachycardia. يا ايمانويل انت لازم تغششهم يعني بساعدهم في السؤال اللي اجابته سهله فعشان ما ناخدش فيه وقت كتير. طيب معظم الناس جابت الاجابه الصح ان ديت لسه VT طبعا. مش هنقعد نتكلم في الجدول دوت الفروقات ما بين الVT والSVT with apparent conduction.
لكن هنتكلم بسرعه بروجادا criteria: absence of an RS complex in all precordial leads, RS interval more than 100 milliseconds in one precordial leads, the presence of AV dissociation, capture and fusion beats ومورفولوجيك criteria. لكن حاجه مش موجوده في ولا واحد من دول وكانت موجوده في الاي سي جي بتاع العيان دوت is the initial R in AVR. لو رجعنا الاي سي جي هنا هنبص على الاي في ار هنلاقي كلها عباره عن ار ويف كبيره في اي في ار ديت انديكيت دي مش ممكن تحصل مع الاس في تي with apparency، دي ما ينفعش تحصل غير مع الفي تي. فthis patient had a ventricular tachycardia. ممكن لو بصينا في الاخر هنا هنلاقي الكيو ار اس كومبلكس هنا وايد وشويه بيبقى نارو، فممكن دي تبقى فيوجن بيتس باينه في اخر 8 بيتس، كل واحده بتبقى في واحده وايد وواحده نارو، تمشي اكتر مع ان ديت الفي تي بيت وديت الفيوجن بيت. ده معناه ان في في اي ديسوسيشن. طيب immediate management of this patient with VT. العيان ده عنده VT و his blood pressure is 80/40, sweaty, dyspneic. What do you think? Initiation of IV amiodarone for medical termination of VT, immediate DC cardioversion, vagal maneuvers, intravenous adenosine bolus. Start the timer. ده سؤال سهل مش هنديله اكتر من كده، كفايه التايمر. معظم الناس جاوبت طبعا الاجابه الصح. immediate DC cardioversion في عيان عنده VT with hemodynamic instability. blood pressure is low, sweaty وديزي وديسنيك، يبقى الإجابة هي immediate DC cardioversion. Following restoration of sinus rhythm, the echocardiogram revealed an ejection fraction of 30%, extensive regional wall motion abnormalities, and the following ECG was recorded. القلب بتاعه. السؤال ملوش علاقة برسم القلب قوي. The following medical treatment has a long-term mortality benefit in this patient except A. bisoprolol, B. atorvastatin, C. angiotensin receptor blocker, D. amiodarone, E. mineralocorticoid receptor antagonist. ايه الحاجات من دول اللي ليها mortality benefit والحاجات اللي مالهاش mortality benefit؟ برضو كفايه على التايمر. معظم الناس جاوبت الاجابه الصح طبعا. amiodarone has no mortality benefit. ACE inhibitor will reduce all-cause mortality by 15 to 25% and recommended in all patients with reduced ejection fraction. Beta blockers reduce mortality by about 35%, have anti-ischemic properties, which leads to specific antiarrhythmic effect, and these agents specifically reduce the incidence of sudden death. In mineralocorticoid receptor antagonists reduce mortality and reduce rates of sudden death in patients with heart failure already receive ACE inhibitors and beta blockers. Amiodarone does not affect the outcome in patients with heart failure, and given its high incidence of drug toxicity, is not recommended for general use in these patients. However, in cases of symptomatic VT in patients with heart failure, زي مثلا العيانين اللي بيجي لهم defibrillator shocks أو non-sustained VT causing symptoms, amiodarone is the antiarrhythmic of choice because it does not worsen the outcome. يعني هو مش هيزود المورتاليتي في عيانين الفي تي لكن في نفس الوقت مش هيقلل المورتاليتي. Other antiarrhythmic drugs are not recommended in patients with heart failure because of safety. نفس العيان, following restoration of sinus rhythm, an echocardiogram revealed an ejection fraction which is low, 30%, regional wall motion abnormalities, and the following ECG. نركز كده في ECG, QRS weights شكله عامل ازاي. The patient is indicated for the following device therapy: A. Dual chamber pacemaker, B. ICD, 3. Cardiac resynchronization therapy, D. CRTD. عيان ejection fraction 30%, previous VT, and this ECG. هتركب له ايه؟ pacemaker عادي ولا ICD ولا CRT ولا CRTD؟
هو جاله في تي، فالموضوع اكيد فيه ديفيبريليتور في الموضوع، فاحنا بين بي ودي. يلا كفايه كده. The correct answer is B and ICD، وده معظم الناس فعلا جاوبت الاجابه ديت. في شويه قالوا CRTD. لكن الاجابه الصحيحه هي ICD مش CRTD. ICD implantation is indicated in patients who survived a ventricular fibrillation or ventricular arrhythmia who do not have a reversible cause and after 48 hours of myocardial infarction. يعني ده محتاج ICD كده كده. CRT is not indicated because the QRS duration is less than 130 millisecond. يعني العيان دوت ما عندوش dysynchrony، ما عندوش ventricular dysynchrony و electrical dysynchrony عشان QRS duration is narrow، ف he's not indicated for a CRT. Which of the following statements about reentry is correct? A, it occurs when there is prolongation of phase 2 of action potential. B, it is caused by spontaneous depolarization during phase 4. C, it is a result of subcoplasmic reticulum calcium overload. D, it requires an area of slow conduction and unidirectional block. ده 20 seconds بس كفايه. معظم الناس جاوبت الإجابة الصح اللي هي D. It is a D. It requires an area of slow conduction and unidirectional block. ده الميكانيزم اوف ري انتري. الري انتري لازم يكون عندنا حاجتين، اول حاجه لازم يكون عندنا تو باثويز، وواحد من الباثويز في يوني دايركشنال بلوك، يعني في مش بيمشي الالكتريك امبلس من اتجاه واحد غير من اتجاه واحد، والباثوي الثاني فيه سلو كوندكشن. فايه اللي هيحصل؟ الامبلس جايه من هنا قدامها سكتين، يا اما سكه تمشي فيها سلولي يا اما السكه الثانيه بلوكد اوريدي، فهي هتمشي سلولي هنا وهتلف تعدي في الحته اللي فيها يوني دايركشنال بلوك and continue the re-entry goes like this، وبيعمل بقى activation للمايكارديوم من الاتجاهات المختلفة. فالrequirement two distinct pathways، one pathway في unidirectional block with slow conduction across the other pathway. Question 11. A 65-year-old female patient presents with acute anterior myocardial infarction. Right bundle branch block, left anterior fascicular block, and intermittent complete AV block. What are the likely characteristics of this AV block? A, permanent pacemaker is indicated. B, mortality is low. C, complete AV block is preceded by progressive changes in AV conduction. D, the site of AV block is the AV node, anterior myocardial infarction. يلا تمام كده. المرة دي معظم الناس جاوبت الإجابة الغلط. الإجابة الصح هي permanent pacemaker is indicated. ليه؟ العيان دي عندها anterior myocardial infarction. Characteristics of AV block in setting of acute myocardial infarction، لازم نفرق الانفاركشن دي كانت inferior ولا anterior. الانفيريور usually preceded by type 1 AV block، ممكن second degree of type 1، ده ممكن يبقى type 2 or higher. دوت occurs in the first 2 to 3 days in the first week, last 3 to 14 days. they're usually permanent. The site of the block هنا في الاي node عشان الاي node الاسكيميا، هنا infranodal عشان necrosis في الكوندكتيف تيشو. الكيو ار اس كومبلكس از نارو، هنا وايد بيبقى رايت بيبقى باندل برانش بلوك، هنا جالها رايت باندل. والتريتمنت usually temporary pacing with a low mortality 10%. هنا permanent pacing usually is needed.
والمورتاليتي 6 to 80%. معظم العيانين اللي عندهم inferior myocardial infarction with heart block, the heart block recovers with revascularization. لكن patients with anterior infarction who had heart block, usually the heart block is caused by extensive tissue necrosis, where usually these patients require a permanent pacemaker. Question 12. Which of the following is least likely to present with a short RP tachycardia? AVNRT, avinodal reentrant tachycardia, B ventricular tachycardia, AVRT يعني atrioventricular reentrant tachycardia, D sinoatrial reentrant tachycardia. Start. يعني ايه شورت ار بي تاكيكارديا؟ يعني اما بنيجي نكلاسيفاي النيرو كومبلكس تاكيكارديا بنقسمهم للونج ار بي تاكيكارديا وشورت ار بي تاكيكارديا. شورت ار بي تاكيكارديا هي الموست كومن، يعني الار بي انترفال اقصر من البي ار انترفال، لكن اللونج ار بي تاكيكارديا يعني الار بي انترفال اطول من البي ار انترفال. يعني البي ويف اقرب للكيو ار اس اللي قبلها ولا الكيو ار اس اللي بعدها؟ لو اقرب للكيو ار اس اللي بعدها بقت لونج ار بي تاكيكارديا، لو اقرب للكيو ار اس اللي بعدها اللي قبلها تبقى شورت ار بي تاكيكارديا. هنا الاجابه متقسمه ربع 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 ربع. الاجابه اللي صح هي sinoatrial reentrant tachycardia. Sinoatrial reentrant tachycardia is one form of sinus tachycardia. Sinus tachycardia تبقى البي ويف هي بتعمل كيو ار اس اللي وراها، وغالبا البي ار انترفال بيبقى نورمال، ف it's a long RP tachycardia. الاي نودال reentrant tachycardia مشهوره ان الكيو ار اس كومبلكس البي ويف بتحصل عند نهايه الكيو ار اس كومبلكس على طول، ف it's a short RP tachycardia. الفنتريكولار tachycardia it's a VT اصلا، it's a long RP it's a wide QRS complex tachycardia مش بتحط في الكلاسيفيكيشن دي اصلا. الاي في reentrant tachycardia most forms بتاعتها برضو البي ويف بتبقى close to the QRS complex. انا اتخميت في السؤال ده عشان ما خدتش بالي من least likely. least likely yes. يعني عيني نطت على likely وما خدتش بالي من least دي خالص. يبقوا حاولوا تحطوا تحتيها خط. حاضر. دكتور وفاء. A long RP tachycardia is a narrow complex tachycardia with an RP interval greater than 50% of the RR interval. With differential diagnosis of long RP tachycardia include 1 atrial tachycardia, the most common, atypical form of AVNRT, مش التيبيكال، typical دول 90% منهم، atypical دول less than 10%، اللي هي fast slow. Orthodromic AVRT mediated by slowly conducting retrograde accessory pathway، وديت very اللي هي زي البي جي ار تي اللي كنا بنتكلم عنها من شويه في البيرمننت جانكشن reciprocating tachycardia. ودي sinus tachycardia including sinoatrial reentrant tachycardia. This is another form of long RP tachycardia. وكان تريك في السؤال فعلا least likely to present with هي ديت. ده سؤال كده سهل. Which of the following is not a risk factor for sudden cardiac death? A. Deafness. B. Left ventricular hypertrophy. C. Sodium, potassium, calcium channel abnormalities. D. Autonomic dysfunction such as increased sympathetic tone and a decrease in the parasympathetic tone. الإجابة الصح هي A. Deafness is not a risk factor for sudden cardiac death. Left ventricular hypertrophy is a risk factor for sudden cardiac death، خصوصا في بعض العيانين زي hypertrophic cardiomyopathy. الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم channel abnormalities involved في أمراض كتيرة بتعمل sudden death زي البروجادا syndrome واللونج QT syndrome. والكالسيوم بتاع الكاتيكولينرجيك polymorphic QT، كل ديت حاجات بتعمل sudden cardiac death. الاوتونوميك dysfunction such as increased sympathetic tone و decreased parasympathetic tone ده طبعا معاه associated increased sudden cardiac death زي في عيانين الهارت فيلير
مشكلتهم بيبقى عندهم increase in systolic tone و decrease parasympathetic tone، عشان كده بيتا بلوكرز بتقلل المورتاليتي في العيانين دول. Question 14. Case. 8 months ago, a 52-year-old man who had a history of skipping heartbeats for several years and كان بيجيله extrasystoles had an infraposterior myocardial infarction. No clinical evidence of heart failure was noted during recovery. The echocardiogram showed inferior akinesis and estimated left V ejection fraction of 55%. Ambulatory ECG monitor revealed frequent episodes of 3 beats of non-sustained monomorphic VT and بيجيله triplets. The patient has no cardiovascular symptoms. His only medication is aspirin. Which of the following is most appropriate at this time? A, an EP study. B, amiodarone. C, beta blockers. D, an ICD. عيان جاله myocardial infarction من 8 شهور وبعدين ما عندوش heart failure. الايكو بتاعه في regional wall motion abnormality صغيره وايجكشن فراكشن تقريبا نورمال، والهولتر بتاعه في البي في سيز وفي النون سستيند في تي اللي بتجيله. His only medication is aspirin. نديله ايه تاني؟ هل نعمل له اي بي ستادي ولا اميودارون ولا بيتا بلوكر ولا اي سي؟ صح معظم الناس. Yes, that's the correct answer. Beta blockers is the correct answer. A beta adrenergic blocking agent. Amiodarone may be considered for relief of symptoms of ventricular arrhythmia, لكن it has no effect on mortality. ومش هنديه عشان بي في سيز، ممكن نديه عشان العيان بيجي له في تي بحقيقي. Therapy with sodium anti-arrhythmic medication التانيين are not recommended class 3. والprogramed ventricular stimulation اللي هي EP study يعني، ونحاول نعمل induction ل VT بنعملها للعيانين اللي عندهم preserved LV function and unexplained syncope. يعني العيان دوت لو كان بيجي له syncope كان ممكن نعمل له EP study، لكن غير كده كل اللي محتاجه بيتا blocker. Another patient, a 56-year-old man undergoing cardiac rehabilitation، يعني كان عنده heart failure or previous infarction. He had a myocardial infarction 8 weeks ago for which he received primary PCI. He has no history of angina or syncope. His ejection fraction is 30%. Which of the following is the most appropriate next step? A, observation. B, 24-hour ambulatory electrocardiogram. C, an implanted cardioverter defibrillator. D, EP study. Asymptomatic patient after 8 weeks after myocardial infarction and an ejection fraction of 30%. اوكي الاجابه ما بين 24-hour ambulatory ECG ولا implanted defibrillator. And the right answer is an ICD. العيان دوت لازم يركب ICD. دي guidelines. ICD therapy to reduce sudden cardiac death with symptomatic heart failure. العيان ده ما عندوش heart failure, is undergoing rehabilitation. Ejection fraction less than 35% after more than 3 months of optimal medical therapy, or expected to survive for at least 1 year with good functional status. لو ischemic etiology at least 6 weeks after myocardial infarction. لو non-ischemic etiology الاثنين class 1 لكن level of evidence A أو B. فعيان ejection fraction 30% بعد myocardial infarction عدى عليها شهرين وعنده heart failure symptoms, he is indicated for an ICD. طيب. A 17-year-old student who has been diagnosed to have hypertrophic cardiomyopathy. His main symptoms are palpitation and occasional non-exertional chest pain. 24-hour ambulatory ECG monitor revealed frequent PVCs and 3 to 4 beat non-sustained VT. There is no history of syncope or sustained VT. To further risk stratify, what will be your recommendation?
an EP study, signal average ECG, stress test, cardiac catheterization, and angiography. عيان عنده hypertrophic cardiomyopathy بيجي له palpitation وعايز تعمل له risk stratification اكتر. الهولتر بتاعه مبين PVCs ونون sustained VT بيقعد 3 او 4 بيتس. صح, the right answer. معظم الناس جاوبوا الإجابة الصح. A stress test will be the next step for risk stratification. This patient expresses the desire to participate in the high school football team. What will be your therapeutic recommendation? Start beta blockers and allow him. Start diazepam and allow him. Start digoxin and allow him. The patient should refrain from participating in contact sports. صح, معظم الناس جاوبوا الإجابة الصحيحة. The patient should refrain from participating in contact sports. These guidelines avoid sport and recommended in patients with hypertrophic cardiomyopathy. ICD في العيانين اللي عندهم VT أو VF. الريسك stratification أنا اتكلمنا عليه قبل كده, يعني مش هو ده المجال يعني بتاع الكلام بتاعنا. دوت for implantation of an ICD. طيب, a 22-year-old female without deafness presents with history of seizures. During EEG recording, she has a brief seizure. At that time, the following rhythm strip is recorded. Serum potassium was 3.6. The echocardiogram was normal, and the only medication is bisoprolol 5 milligram. What will be your recommendation? A. Amiodarone. B. Mixellitine. C. Keep serum potassium level more than 4. D. Implant an ICD. عيانة 22 سنة بتاخد بيتا بلوكرز وبيجي لها الابيزودز ديت اللي اتسجلت وهي بتعمل EEG. What will be your recommendation? Right, the right answer. معظم الناس جاوبوا الإجابة الصح. Implant an ICD. فين مكان ال ICD في الجايد لاينز؟ أهو. تالت أول واحدة following lifestyle. تاني حاجة beta blockers are recommended in patients with clinical diagnosed long QT syndrome. Implantation with use of beta blockers is recommended in patients with long QT syndrome with previous cardiac arrest. العينة دي جالها polymorphic VT. وبوليمورفيك في تي دوت من ضمن الريزم بتاع الانستيبل ريزم اللي بتنتهي بكاردياك ارست, فشيز انديكيتد فور ان ICD, خصوصا ان هي اوريدي بتاخد بيتا بلوكرز. ما اعرفش الاي سي جي ده واضح ولا لا. A previously healthy 30-year-old man has sudden onset of palpitation and lightheadedness while playing soccer. The pulse rate was 190 per minute and his blood pressure was 160 millimeter mercury. ودوت الاي سي جي. نبص على الأسئلة ونرجع تاني نبص على الاي سي جي. Which of the following statement is most likely correct regarding this condition? A. Intravenous administration of verapamil may result in hemodynamic collapse. B. The tachycardia originates in the region of the left posterior fascicle. C. Left accessory pathway ablation will terminate the tachycardia. D. IV adenosine is likely to terminate this tachycardia. يبقى أول واحدة intravenous verapamil. تاني حاجة left posterior fascicle.
C. Left accessory pathway terminates the tachycardia. D. IV adenosine is likely to terminate the tachycardia. هو كده انا في وجود البول انا مش عارف اوريكم اي سي جي تاني فهنوقفه معلش. ده الاي سي جي. ممكن نشغل البول دلوقتي. A. Verapamil. B. The region of the posterior fascicle. C. Accessory pathway. D. كانت adenosine باين. عاوزكم تبصوا في V1 كده وانتوا بتبصوا العلاقة بين الكيو ار اس والبي ويف. كيو ار اس كيو ار اس بي كيو ار اس كيو ار اس بي. ماشي. الإجابة الغلط هي الإجابة نمبر A والإجابة الصح هي الإجابة B. The tachycardia originates in the region of left posterior fascicle. العيان دوت عنده حاجة اسمها fascicular VT. ازاي عرفنا ان ده VT من الاي سي جي ده؟ ولا انا قلت لكم ان هو كل 2 كيو ار اس كومبلكس وراها بي ويف، كل 2 كيو ار اس كومبلكس وراها بي ويف. ففي في اي ديسوسيشن واضح، فده ماشي مع في تي. بعد كده الفي تي ديت ليها كاركترستكس واضحه جدا. اول حاجه الكيو ار اس كومبلكس از وايد لكن اتس نوت ذات وايد، اتس اباوت 120 110 120 ملي سكند. يعني اتس نوت ا فيري وايد كومبلكس tachycardia، او هي وايد ناحيه النارو. الحاجه الثانيه انها رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي، بص على في 1. الحاجه الثانيه انها it has ايه الاكسس بتاعها؟ it has superior axis نيجاتيف في 2 و3 واي في اف، يعني ماشي عكس 2 و3 واي في اف، بتبعد عنهم. يبقى ديت it has a superior axis. يبقى right bundle branch block superior axis right و narrowish QRS او narrowish VT، خصوصا ان في في اي ديسوسيشن دي ماشيه مع حاجه اسمها ايه؟ فاسيكولار في تي. واشهر سبب للفاسيكولار في تي او most common site للفاسيكولار في تي is left posterior fascicle. ده المكان اللي التاكيكارديا بتمشي فيه. it's a reentrant تاكيكارديا. بيبقى فيه هنا area of slow conduction، والاريا اوف سلو كوندكشن دي بتبقى verapamil sensitive، وبعدين بتطلع rapid conduction عن طريق البوستيريور فاسيكل وهكذا. slow conduction fast conduction slow conduction fast conduction. ودوت يكسبلين ليه المورفولوجي بتاعها كده رايت باندل برانش. فهي عشان هي طالعه من الليفت فنتركل والاكسس بتاعها superior. والحاجه الثالثه ان هي ناروش عشان بتبقى ماشيه في الكوندكتيف سيستم بتاع الفنتركلز، عشان كده الرابيد اكتيفيشن للمايوسايتس. Among idiopathic VT, those arising from the RBOT والLBOT are the most common, followed by fascicular VT, which accounts for about 10% of idiopathic VT. Left posterior fascicular VT is the most common, with a narrow right bundle branch with a left superior axis QRS morphology. Less common is the anterior fascicular VT, also referred to as verapamil sensitive tachycardia, given their tendency to slow or terminate with IV therapy. Question 21. Which of the following condition is unlikely to present with bundle branch reentrant VT? Myotonic dystrophy, hypertrophic cardiomyopathy, Epstein anomaly, Brugada syndrome. يعني مين من دول ما يعملش least likely أو unlikely to present with bundle branch reentrant VT؟ معظم الناس جاوبت الإجابة الصح. بروجادا سيندروم ما بيعملش bundle branch reentrant VT.
Bundle branch reentry commonly occurs in the presence of structural heart disease such as dilated cardiomyopathy with severe LV dysfunction أو conduction abnormalities في الهيسبركينجي system. برضه بتبقى reentrant tachycardia بتنزل على الرايت باندل وتعدي السبتم وتطلع slowly conduction في الليفت باندل برانش وهكذا، وبتبقى عندها left bundle branch block morphology. يبقى الفاسيكولار في تي بتعمل right bundle branch block وليفت superior axis. الباندل برانش انترنت في تي تعمل ليفت باندل برانش بلوك في تي configuration. ده الباثوفيسيولوجي بتاع البروجادا سيندروم. اشهرهم بيحصل فيه لوس في الصوديوم شانلز في الابيكارديال لايرز بتاع الار في او تي، فبيعمل ري انتري بس بطريقه ثانيه خالص مالهاش اي علاقه بالهيسبركينجي سيستم. فالبروجادا سيندروم ما بيعملش باندل برانش ري انترنت في تي. Question 22. Which one of the following conditions is least likely to present with a prominent R wave in B1? A. Posterior myocardial infarction. B. Right bundle branch block. Duchenne muscle dystrophy. D. Friedreich's ataxia. Least likely برضه. صح، الإجابة الصح معظم الناس قالتها. الفريدرايخ ataxia is least likely to produce a tall R wave in V1. دي أسباب التول R waves. مش هنتكلم برضو في الجدول لكن ممكن أوريكم examples. دوت تول R في V1 مع right bundle branch block configuration. دوت posterior myocardial infarction واضح جدا ال ST elevation موجود في الانفيريور ليد وال ST depression في V1 و V2 مع تول R في V1. دوت هنا لو عيان عنده pre-excitation عامل left side accessory pathway فال left side will be pre-excited فهيعمل تول R في V1 و V2. هنا في وجود right ventricular hypertrophy هيعمل طول ار في في 1 وفي 2 معاها ممكن right axis deviation. ده عيان عنده دextrocardia باين هنا الار طويله في اي في ار وهتبقى برضه طويله في في 1 وفي reversed ار wave progression. وده العيان الدوشان ماسل ديستروفي بيبقى عندهم طول ار في في 1 واي تي جي كاركترستيك كده بيبقى فيه كيو هات في ليد 1 و2 واي في ال. You're asked to see a 21-year-old male who had had two episodes of rapid palpitation associated with near syncope in the past 8 weeks. He underwent repair of tetralogy of Fallot at the age of 3. Which of the following is most likely mechanism of this patient's near syncope? VT from the LVOT, VT from the RVOT, VT from the LV septum, or the VT from the RV apex. اوكي معظم الناس جاوبت الإجابة الصحيحة اللي هي ventricular tachycardia arising from the RVOT. العيانين اللي عاملين repair للتترالجي اوف فالو السايت بتاع الانسيجن for the repair بيبقى في ال RVOT وهو دوت اللي بيعمل سكار والسكار دي بتعمل ري انتري او هي السبستريت بتاعت الري انتري واللي ممكن تعمل VT in the future. The congenital heart defects with highest risk of sudden cardiac death are tetralogy of Fallot, congenital corrected TGA, left heart obstructed lesion, and univentricular hearts. In patients with tetralogy of Fallot showing a risk of sudden cardiac death of 2 to 3% per decade, increasing late after operative correction. The strongest risk factor are QRS duration more than 180 milliseconds, RV volume overload, LV dysfunction, clinical or inducible sustained VT.
question 24 عيان مركب dual chamber ICD وهو عنده ischemic cardiomyopathy ودوت الانتروجيشن بتاع الاي سي دي بتاعه. عندنا هنا ده الاتريال ليد مسجل المنظر دوت، وده الفنتريكولار ليد مسجل المنظر دوت، ودوت زي فار فيلد كده الكتروجرام بتاع العيان. Which of the following is the most appropriate therapeutic maneuver? A. Replace the atrial lead. B. Reprogram the ICD to perform anti-tachycardia pacing prior to delivering a shock. C. Begin treatment with flecainide. D. Begin treatment with amiodarone. والإجابة يعني هو التريسنج سهل والإجابة مش معقدة المفروض. عاوزين نعرف إيه اللي بيحصل على الاتريال ليد وليه الفنتريكولار ريسبونس شكلها عامل كده. هي الفنتريكولار ريسبونس إيه أصلا؟ rapid and irregular. إيه الديزيز اللي بيعمل rapid and irregular ventricular response؟ أوكي. الإجابة الصحيحة ما ظهرتش في الإجابات. This patient has atrial fibrillation. الاتريال ليد مسجل fibrillatory waves في الاتريوم، والventricular lead أو الventricular lead مسجل ventricular response rapid و irregular. فالعين دوت هو مركب dual ICD عشان عنده ischemic cardiomyopathy لكن جاله atrial fibrillation، فالحل إن احنا نبتدي treatment with amiodarone to prevent further episodes of atrial fibrillation. طيب ده عيان تاني عنده ischemic cardiomyopathy وخد shocks من الاي سي دي بتاعه. What will be your recommendation? A. Reprogram sensitivity to avoid T-wave sensing. Replace the high voltage lead. Replace the pace sense lead. Initiate amiodarone. ده هنا العيان كان ماشي اهو كويس، بعد كده في حاجات حصلت بقت sensed بالاي سي بتاعه وديagnosed في اف واداله شوك. طيب نبتدي، هل الشوك ديت appropriate ولا inappropriate؟ ولو inappropriate فهو ايه سببها؟ اوكي الإجابة متساوية A و C و D. And the correct answer is C. العيان دوت كان ماشي كويس مفيش أي حاجة بتحصل، بعد كده حصل حاجة هنا، الجهاز حس إن في الإلكتريكال أكتيفيتي دي إنها abnormal ودايجنوزد في اف واداله شوك. ابتدي، هل الشوك دي appropriate ولا inappropriate؟ appropriate. واضح اهو في الاي سي جي اللي باين تحت ان العيان ما كانش عنده في اف ولا حاجه، ده كلها دي بي في سي يمكن ودي بي في سي ثانيه. لكن ايه الحاجات ديت؟ دي ارتيفاكتس. الارتيفاكت دي سببها ايه؟ سببها فراكشر في الليد اللي بيحصل منه السنسنج، فالفراكشر بتاع السنس ليد دوت خلى الجهاز يفتكر ان اللي حصل دوت في اف واداله شوك، والشوك دي inappropriate طبعا. الحل الوحيد لحاجه زي كده ان احنا نريبليس الليد الفراكشر دوت بليد سليم. طيب case. A 71-year-old woman with ischemic cardiomyopathy and permanent atrial fibrillation underwent CRT implantation 6 months prior. She has New York Heart Association class 3 symptoms and continues to complain of very limited functional capacity with no change since resynchronization therapy. يعني العينه دي عندها ischemic cardiomyopathy و atrial fibrillation وركبت CRT من 6 شهور ما استفادتش منه اي حاجه. بتاخد كارفيدولول 25 ملي جرام twice a day, lisinopril, furosemide, atorvastatin, aspirin, warfarin for her AF. Her vital signs at the office: blood pressure 90/60, while heart rate is 111. Interrogation of her biventricular ICD يعني CRTD اللي مركباه باين انها only 25% paced over the past 3 months. In addition to treatment of her heart failure, which of the following should be the next step in her management? A. Add sotalol. B. Refer for heart transplantation evaluation. C. AV nodal ablation. D. Increase the carvedilol dose. عيانة AF ركبت CRT ما استفادتش منه. Her heart rate is 111. نعمل لها ايه؟ هل نديها سوتالول على امل انها ترجع تاني to sinus rhythm؟ B. نبعتها for heart transplantation.
سي نعمل ايفينودال ابليشن، دي نزود الكاربيدولول دوز اللي هي اوريدي 25 مللي جرام بي اي دي. صح. The correct answer is C, AV nodal ablation. The benefit of cardiac resynchronization therapy is highest with maximal bilead pacing. يعني لازم تبقى paced 99% of the time عشان تعرف تستفاد من ال CRT بتاعها. The patient is paced only 25% due to the AF with rapid ventricular response. Restoration of sinus rhythm is unlikely to be successful in a patient with permanent AF. عشان كده sotalol should not be continued when AF becomes permanent. Her blood pressure is borderline, so increasing her beta blocker is not recommended. Catheter ablation of the AV junction for non-pharmacologic rate control is highly effective, but renders the patient pacemaker dependent and is irreversible. يبقى الإجابة هنا العيانة ديت عشان تعرف تستفاد من السي ار تي اللي هي مركباه لازم تعمل AV nodal ablation. طيب. A 34-year-old male presented on Wednesday morning to the emergency department after a weekend of heavy drinking, يعني كان بيشرب alcohol. He felt his heart racing when he woke up on Saturday morning. The sensation has persisted. يعني عمال عنده palpitation أو arrhythmia ابتدت من Saturday morning after alcohol binge. On assessment, he was in AF with otherwise normal vital signs, no history of hypertension, diabetes, stroke, or vascular disease. He was anticoagulated with intravenous unfractionated heparin, underwent a TEE followed by DC. The left atrial appendage was normal in size, and there was no spontaneous echocardiogram contrast seen. The LV ejection fraction was normal, and there was trace mitral regurgitation. Which of the following is appropriate anticoagulation strategy upon discharge? Enoxaparin, 1 milligram per kg for 5 days. Aspirin, no additional therapy. Apixaban, 5 milligram BID for 1 month. يعني عيان عنده atrial fibrillation بعد alcohol binge، قعد معاه من يوم السبت ليوم الاربعاء، وجاي عملنا له تي اي لقيناه فري، فهي واز كارديوفيرتد باي دي سي ورجع تو ساينس ريزم. ايه اللي احنا هنعمله له؟ هل ياخد انوكسابرين ولا ياخد اسبرين ولا ما ياخدش حاجه ولا ياخد ابيكسابان؟ Right, the correct answer معظم الناس جابتها صح. Apixaban 5 milligram BID for 1 month. In patients with AF duration of more than 24 hours undergoing cardioversion, therapeutic anticoagulation should be continued at least for 4 weeks, even after successful cardioversion to sinus rhythm. Beyond 4 weeks, تعتمد على الشات فاسكولار. When thrombus is identified on transarterial echo, a repeat transarterial echo should be done, should be considered before cardioversion. لكن لو ال AF duration less than 24 hours and a very low stroke risk, post-cardioversion anticoagulation for 4 weeks may be omitted. يعني لو أكتر من 24 ساعة لازم ياخد anticoagulation، أقل من 24 ساعة ممكن ما ياخدش لو الشات سكور بتاعه شات فاسك سكور أقل من 1 في الستات و0 في الرجل. طيب a 56-year-old woman with a non-ischemic cardiomyopathy, dilate cardiomyopathy, ejection fraction 20%. Status post CRTD 6 months ago, presented to your office with a 2-week history of progressive dyspnea on exertion. Her medication includes furosemide, carvedilol 6.25 milligram twice daily, sacubitril valsartan twice daily, spironolactone 12.5 milligram daily. On examination, her heart rate is 88, her blood pressure is 98/60 borderline, jugular venous pulse is elevated, lungs are clear, heart was regular with a soft S3 gallop. Her extremities were warm with trace edema. An ECG was recorded. What is the best next step? A complete blood count. B, ventilation perfusion scan. C, N-terminal pro-BMP. D, device interrogation. عاوزين نبص على شكل ال QRS complex وإيه اللي باين فيه.
الناس ما اتحمستش للسؤال دوت. لكن الاجابه الصحيحه هي اجابه دي ديفايس انتروجيشن. ليه؟ الاي سي جي ده باين ايه؟ في بيسنج ارتيفاكت، وبعد بيسنج ارتيفاكت في كيو ار اس كومبلكس. لكن الكيو ار اس كومبلكس واخد ليفت باندل برانش بلوك مورفولوجي. ولو بصينا في 1 واي في ال هنلاقيهم عباره عن ايه؟ مونوفيزيك ار، ما فيهاش كيو ويفز خالص. طب ده معناه ايه؟ معناه ان السي ار تي اللي هي مركباه بيبيس الرايت فنتركل بس. It is not pacing the left ventricle. Why? That's why we need the device interrogation. طيب ايه المانيفستيشنز بتاع ال في بي؟ احنا مش عاوزين في السي ار تي نشوف ولا ار في بيسنج بس ولا ال في بيسنج بس، عاوزين حاجه فيوجن ما بين الاثنين. طب ايه الساينز بتاع ال في بيسنج اللي احنا كنا عاوزين نلاقيها؟ كنا عاوزين نلاقي ار في في 1 او في 2 وكيو في 1 واي في ال. ده معناه ان احنا pacing the left ventricle from the lateral wall، عشان كده هيعمل كيوات في 1 واي في ال وهيعمل ار في في 1 وفي 2. لكن العينه ديت ما عندهاش اي evidence of LV pacing، فده معناه ان السي ار تي بتاعها is only pacing the right ventricle. عشان كده device interrogation is the correct answer. The patient has decompensated heart failure despite optimal guideline directed medical therapy and recent cardiac resynchronization placement. There are a number of typical causes. مش مهم. However, this patient ECG shows a left bundle branch block pattern consistent with RV only pacing. Thus, the correct answer is device interrogation to confirm this finding. On device interrogation, what one would specifically assess for LV pacing and catch. عيان تاني. You are asked to see a 71-year-old male for preoperative evaluation prior to craniotomy. He presented with confusion 1 month after falling and striking his head. Which of the following is the anatomic site of the arrhythmia on his electrogram? يعني هو عنده arrhythmia في الاي سي جي دوت. ايه مكانها؟ الكيفو ترايكاسبيد اسمس سي تي اي اللي ابتدينا بيه اول سؤال خالص، ولا pulmonary vein ولا الفوسا اوفاليس ولا كريستا تيرميناليس؟ صح. The correct answer is A. كيفو ترايكاسبيد اسمس. العيان ده عنده typical atrial flutter. لو بصينا في ليد 2 و3 واي في اف هنلاقي السو توث appearance بتاع الاتريال فلاتر ونيجاتيف فلاتر ويفز في 2 و3 واي في اف. فده معناه ان هو typical atrial flutter، واحنا عارفين ان اشهر مكان بيطلع منه typical atrial flutter هو reentry circuit involving كيفو ترايكاسبيد اسمس، وده السايت اوف ablation في العيان دول. You supervised a treadmill test for a 36-year-old male with palpitation. 6 minutes into the Bruce protocol, he reported palpitation. After stopping the treadmill and placing him on the stretcher, the rhythm continued. He was alert and said the palpitation were just like what he feels when he exercises. His pulse was 180 and irregular. Blood pressure was 104. Which of the following is the best next step? Metoprolol, lidocaine, amiodarone, procainamide. على فكرة البول انونيمس، يعني مش هنعرف مين جاوب ايه، فيعني اي حد يجاوب اي حاجة حاسس ان هي صح يقول. إجابة D, procainamide, which is the right answer. Patient with WPW syndrome has pre-excited atrial fibrillation. Prompt treatment with intravenous procainamide or intravenous ibutylide or synchronized cardioversion is critical to prevent deterioration to ventricular fibrillation. Thus, procainamide is the best answer choice. Agent, the slow conduction through the beta blocker or calcium channel blocker والاميدارون can lead to preferential conduction. هتقفل الاي في نود فالconduction هتسرع على الباثواي and precipitate VF. Lidocaine is used for treatment of ventricular tachycardia but does not treat atrial fibrillation.
A 30-year-old male with hypertrophic cardiomyopathy, status post dual ICD for secondary prevention of sudden death, presented to your office for routine follow-up. Is on metoprolol 50 milligram daily. ICD interrogation disclosed 3 episodes of atrial flutter in the past 3 months, longest lasting 2 hours. He has been asymptomatic during these episodes. What is the best next step? And عيان hypertrophic cardiomyopathy عن 30 سنة مركب اي سي دي عشان جاله في تي قبل كده، مش دي القصة. هو بياخد اوريدي بيتا بلوكرز، لكن الاي سي دي بالصدفة سجل 3 episodes of atrial flutter في آخر 3 شهور. ايه النكست ستيب؟ اسبرين، no change in medication, radio frequency ablation, rivaroxaban 20 ملغ daily. يعني هو هنا بيسأل على الريسك على الانتي coagulation in patients with hypertrophic cardiomyopathy who have atrial fibrillation. Yes, the correct answer is D. Patients with atrial flutter has the same risk of thromboembolism as AF. عشان كده recommendation بتبقى على CHA2DS2-VASc score. In patients with hypertrophic cardiomyopathy, the risk of stroke is unrelated to the CHA2DS2-VASc score and is high enough that anticoagulation is recommended in all patients with AF or atrial flutter and hypertrophic cardiomyopathy. Or catheter-based ablation for atrial arrhythmia is not indicated in asymptomatic patients. ده سؤال سهل بقى مش هنعمله. atrial عيان عنده pre-excited AF وضغط واطي. يلا. A 52-year-old male was admitted with palpitation. His ECG was obtained. He had a history of hypertension and is active at baseline without symptoms of chest pain or dyspnea. His examination was notable for tachycardia. Jugular venous pressure is normal. No appreciable cardiac murmurs, clear lungs, no lower extremity edema. In addition to an echocardiogram, which of the following tests is indicated: metanephrines, D-dimer, C-reactive protein, TSH. عيان جاي بالاي سي جي دوت وما عندوش symptoms of chest pain ولا dyspnea، لكن عنده palpitation. سؤال سهل يعني ما فيهوش تريك ولا حاجه. صح. The correct answer is D. Wherever possible, reversible causes for AF should be sought and corrected. This include the hyperthyroid state, pulmonary embolism, and pericarditis. وده عيان عنده AF هنعمل له TSH عشان نشوف عنده hyperthyroid ولا. يلا ده حالة حلوة. 72-year-old female presented with complaints of weakness and fatigue. She has a past history significant for atrial fibrillation. And AF managed with rate control strategy and hypertension. She recently was discharged from the hospital following a recurrent episode of atrial fibrillation requiring cardioversion. She was unclear what her home medications are. يعني هي عيانه بيجي لها AF واحنا عارفين، وكانت بتاخد حاجات ريت كنترول، لكن في اخر مره عملوا لها كارديوفيرجن. احنا مش عارفين ايه الحاجات اللي بتاخدها for rate control. Upon physical examination, she was confused and lethargic. يعني تعبانه. Her blood pressure was low. Pulse is 103 per minute, and ECG was obtained in the emergency department. The recent addition of which of the following medication to the patient's medication regimen is most likely responsible for her clinical findings and ECG changes: amlodipine, nadolol, dronidarone, labetalol. يعني هي خدت دواء زياده في اخر مره اما عملت الكارديوفيرجن، عمل انتر اكشن مع واحد من الادويه اللي هي بتاخدها. تفتكروا ايه الدواء اللي ممكن يعمل منظر الاي سي جي دوت لما تحطه مع الادويه اللي هي بتاخدها قبل كده؟ هي كانت بتاخد ريت كنترول.
طيب احنا صح، هي الاجابه سي درونيدارون. طب ليه بقى الدرونيدارون وكان بينتراكت مع ايه؟ منظر الاي سي جي دوت مشهور جدا، لو بصينا على ليد 2 هنلاقي وايد كيو ار اسز بتتغير الاكسس بتاعها فروم بيت تو بيت، حاجه اسمها باي دايركشنال في تي، ده باي دايركشنال في تي، وده مشهور مع الديجيتال ستوكسيستي. طب اهني دواء من دول بيزود الديجيتال ستوكسيستي؟ الدرونيدارون مشهور جدا انه بيزود الديجيتال ستوكسيستي، وهي عيانه كانت اوريدي بتاخد ديجيتالس فور ريت كنترول. هو ما قالناش ان هو ديجيتالس، بس هو مفهوم في الريت كنترول استراتيجي، خصوصا لو حطيت عليه درونيدارون هتخش في ديجيتال توكسيستي. is a potent inhibitor of P-glycoprotein. When administered concomitantly with digoxin, it may lead to substantial increase in digoxin steady-state levels. Co-administration of digoxin and dronedarone requires a dose reduction in digoxin. The ECG demonstrates bidirectional VT, a classical finding in digoxin toxicity. يلا عيانة تانية. A 75-year-old female with hypertension and atrial fibrillation presented to your office for consultation. She felt well with no symptomatic palpitation or dyspnea, and هي كويسة، هي عندها AF hypertension بس. Her medication include carbidolol 6.25 mg twice daily, lisinopril 10 mg daily, rivaroxaban. On examination, her blood pressure is 105/70, heart rate is 98, she was afebrile. Cardiac examination revealed atrial fibrillation. The remainder of her examination was unremarkable. Her ECG showed AF at approximately 100 beats per minute, left bundle branch block. A nuclear myocardial perfusion scan performed 6 months prior showed a normal left ventricular ejection fraction without perfusion defects. Which of the following is the most appropriate next step? A. Add dofetilide. B. No change in therapy. C. Add diltiazem. D. Atrial fibrillation ablation. يعني عيانة عندها hypertension، AF heart rate around 100 و كويس من normal ejection fraction وما عندهاش ischemia. طيب, sometimes you don't need to do anything. You don't need to change the therapy of this patient. العيانة ماشية كويس، الهارت ريت بتاعها controlled، ال AF controlled. The patient has asymptomatic rate controlled atrial fibrillation. In the absence of symptoms with normal ejection strategy, a strategy of rate control and anticoagulation is reasonable. ليه؟ عشان الأفيرم والريس 1 study both demonstrated that rate and rhythm control strategies have similar major adverse event rates. فاحنا مش محتاجين نعمل لها rhythm control، مش محتاجين نعمل لها ablation لل AF عشان it does not have any meaningful benefits for asymptomatic patients with normal ejection fraction. فالعينة دي مش هنعمل لها حاجة، هنسيبها في حالها. A 76-year-old male with history of atrial fibrillation, hypertension, diabetes, who stroke كتير, and the dual chamber pacemaker for tachycardia syndrome is scheduled to undergo pacemaker generator change. هيغير الباتري يعني. His medication include lisinopril, metformin, metoprolol succinate 50 mg per daily, warfarin 5 mg daily. Which of the following is the most appropriate peri-procedure anticoagulation management strategy? يعني عيان عنده AF وهايبرتنشن ودايابيتس وستروك وبياخد وارفرين وهيعمل باتري ريبليسمنت. ايه اللي تعمله؟ A. Hold warfarin 5 days prior. B. Replace warfarin with dabigatran. C. Continue warfarin. D. Bridge with enoxaparin. is a high risk for stroke. يعني ده جاله ستروك قبل كده وعنده diabetes وعنده hypertension. Yes, the correct answer is to continue warfarin. Management strategy for peri-procedure anticoagulation based on the risk-benefit assessment, including the indication for anticoagulation and the risk of bleeding. In this case, the patient has a Charles VASC score of 6 with a recent prior stroke, and therefore continuing warfarin is the most appropriate strategy.
withholding all anticoagulation is not appropriate in this high risk patient. زيه زي العيانين اللي مركبين ميتاليك فالفز مثلا وبوست اوبراتيف او حاجه ومحتاجين يركبوا بيس ميكر عشان بوست اوبراتيف هارت بلوك. Enoxaparin carries a high risk post-procedure bleeding risk as demonstrated in the bruise control. يعني لقينا ان البريدجنج بانوكسابرين ده بيبقى معاه increased risk of hematoma من ان احنا لو كملنا على الوارفرين with an INR around 2. There is no evidence that peri-procedure dabigatran offers less bleeding risk. طيب ده سؤال بايخ. A 76-year-old woman with permanent atrial fibrillation. She has history of hypertension. 1. Diabetes. 2. dyslipidemia and osteoarthritis. Her medication includes epixaban 5 mg twice daily, metoprolol succinate 25 mg twice daily, metformin 500 mg twice daily, atorvastatin 40 mg. She would like to stop anticoagulation because she bruises easily. What is this patient's estimated annual stroke risk without anticoagulation? 76 سنة 2 woman 3 hypertension diabetes يعني الشاد فاسك سكور بتاعها 5. What is the estimated annual stroke risk؟ بالشبه كده. طيب الإجابة الصحيحة هي B 7%. وجبنا الشات باسك سكور بتاعها احنا كالكوليتد طلع 5 فده تقريبا الادجست ستروك ريت 6.7 يعني 7%. مفيش ولا حاجه وصلت ل 20% لكن اعلى حاجه وصلت ل 15% او في الشادز القديم كان 18% والرينج من 1.5 ل 15 وهي طالعه في النص بالظبط اللي هو 7%. A 60-year-old female with history of ischemic cardiomyopathy, status post-ICD implantation, ischemic cardiomyopathy, ICD, hypertension, and diabetes is detected to have 3 episodes of paroxysmal AF, lasting from 1 to 2 hours during a routine device check. She denies symptoms of palpitation. What is the next step in the management of this patient? A. Observation. B. Holter monitor. C. Echocardiogram. D. Anticoagulation. The correct answer is anticoagulation. عيانة 66 سنة ادي 1 فيميل 2 3 هايبرتنشن 4 ديابيتس شات فاسك سكور بتاعها 4 وبيجي لها اتاكس اوف اتريال فايبريليشن بتقعد ساعة إلى ساعتين ديتكتد بالاي سي دي بالصدفة فالنكست ستيب از انتيكواجوليشن. طبعا اوبزرفيشن مش هتفيدنا في حاجة والهولتر مش هيضيف حاجة والايكارديوجرام اوريدي وي نو شي هاز اسكيميك كارديوميوباثي. ده كده كمان عندها 5. الشات فاس سكور بتاعها بقى 1 2 3 4 5 she's to be anticoagulated. A 35-year-old female with mitral valve disease presents with history of several episodes of atrial fibrillation that last 2 to 4 hours and spontaneously terminates. This could be classified as A. persistent AF, B. chronic AF, C. paroxysmal, D. lone AF.
صح، كل الناس جاوبت الإجابة الصحيحة المرة دي. paroxysmal atrial fibrillation اللي بيقعد ساعتين إلى 4 ساعات وبيترمينيت لوحده. لو ما كانش بيترمينيت لوحده كان هيبقى اسمه persistent AF. The most common symptom of atrial fibrillation is TIA stroke ولا fatigue and tiredness ولا syncope ولا chest pain. The correct answer is B, fatigue and tiredness. Which of the following is not a risk factor for thromboembolic complication in a patient with AF and therefore not an indication for anticoagulation with warfarin? Patient is 57-year-old, hypertension, LVF, left ventricular failure, diabetes. Not a risk factor. صح, the correct answer is A. The patient is 57-year-old. That's not a risk factor for and is not an indication for anticoagulation. بقية الحاجات hypertension والlow ejection fraction والdiabetes كلها حاجات no. A 48-year-old patient presents with atrial fibrillation that lasted more than 48 hours. TEE احنا جاوبنا قبل كده ده. Attempted cardioversion for AF is unsuccessful in a 60-year-old patient. His ejection fraction is 25%. Should he undergo repeat cardioversion after administration of IV butylide? سؤال غريب. No, عشان البيوتيلايز is contraindicated في العيانين اللي عندهم low ejection fraction. بس اخر كام سؤال كنت تعبت وغالبا انتوا كانوا تعبتوا فاضل سؤالين فويل finish them. 50-year-old female patient presents with paroxysmal AF. She was recently diagnosed to have chronic active hepatitis and abnormal liver function test. To maintain sinus rhythm, which of the following drugs could be safely prescribed? Sotalol, mexiletine, amiodarone, prokinamide. صح, the right answer is A, sotalol, عشان هو it's renally excreted. وبقية الأدوية كلها are hepatically metabolized. The last question. A 76-year-old woman has persistent atrial fibrillation for 3 years. She also has hypertension and asthma. Current medication are warfarin, digoxin, atenolol, diltiazem, and inhaled bronchodilators. During 24-hour ambulatory ECG monitoring, the average ventricular response was 130 يعني سريع beats per minute with occasional episodes of 150.
Echocardiogram shows a 6 centimeter left atrium كبير and a dilated left ventricle. Estimated ejection fraction is 35%. Which of the following is the best treatment? A. Increase the dose of atenolol. B. Increase the dose of diltiazem. C. Initiate amiodarone and consider elective cardioversion 4 weeks later. D. Radiofrequency catheter ablation of the AV junction and insertion of a rate responsive ventricular pacemaker. يعني تركب لها CRT مع AV nodal ablation. معظم الناس جاوبوا الإجابة الصح اللي هي دي radio frequency catheter ablation of the AV junction. طبعا مش هنزود الاتينولول وهي already ejection fraction 35% والاتينولول is not one of the beta blockers prescribed in heart failure والدلتيازام with ejection fraction 35% نفس الحكاية. Amiodarone and elective cardioversion 4 weeks later will be too late for her. ف الحق وكمان الليفت اتريم بتاعها 6 سنتيمتر فالاميودارون مع 6 سنتيمتر ده غالبا الاف مش هيبقى كارديوفيرتد ولا حاجه فاحسن حل radio frequency catheter ablation of the AV junction and insertion of a rate responsive ventricular pacemaker and thank you very much. حد عنده اي اسئله في اي حاجه؟